জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ সবে মিলি কৃপা করি করহ করুণা অধম পতিত জনে না করিও ঘৃণা glass window open and other so that fresh air can তোমরা কাঁচের জানলাটা খুলে দাও তো হাওয়া আসবে এত লোক হ্যাঁ very suffocating দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারো আর নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করেছেন। কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু 3 দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করতে করতে নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে শান্তিপুরের পশ্চিম পারে আগমন করলেন। হরে কৃষ্ণ শোনা যাচ্ছে সাউন্ড নো Go ahead. Third chapter, Madhya-lila, third chapter. Madhya-lila, chapter 3. তৃতীয় অধ্যায় পড়ছে চাতুরি করে নিত্যানন্দ প্রভু অদ্বৈত চৈতন্য মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনের থেকে না যেতে দিয়ে বৃন্দাবনে যাচ্ছিল তাকে না যেতে দিয়ে শান্তিপুরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেন সেই লীলাটা খুব সুন্দর। In his Amrita Prabha Vasya, Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the third chapter. After accepting the sannyas order at Katwa, Sri Chaitanya Mahaprabhu travelled continuously for 3 days in Radesh, and by the trick of Nityananda Prabhu, eventually came to the western side of Shantipur. গঙ্গাকে যমুনার ভ্রমে স্তব করলে পর অদ্বৈত প্রভু নৌকা নিয়ে মহাপ্রভুকে স্নান করিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে যান। সেখানে নবদ্বীপ ধামবাসীদের সঙ্গে ও শচীমাতার সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকার হয়। Sri Chaitanya Mahaprabhu was induced to believe that the river Ganges was the Yamuna. When he was worshipping the sacred river, Advaita Prabhu arrived in a boat. Advaita Prabhu asked him to take his bath in the Ganges and took him to his house. Then all the devotees along with Mother Sachi Devi came to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. তাদের সঙ্গে মিলনান্তে শচীমাতা রন্ধন আদি করলে প্রভুদ্বয়ের ভোজনকালে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে অদ্বৈত প্রভুর নানাবিধ কৌতুক হয়। অপরাহ্নে সমস্ত ভক্তদের সঙ্গে সংকীর্তন হতে থাকে। এভাবেই সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত হলে ভক্তরা শচীমাতার সঙ্গে পরামর্শ করে মহাপ্রভুকে নীলাচলে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। This house was located at Shantipur. Mother Sachi Devi cooked for Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, and at that time there were many joking exchanges between Advaita Prabhu and Nityananda Prabhu. In the evening there was mass sankirtan at the house of Advaita Prabhu, and Mother Sachi Devi gave Sri Chaitanya Mahaprabhu permission to leave. মহাপ্রভু তা অঙ্গীকার করে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুরের ভক্তদের ও শচীমাতাকে বিদায় জানিয়ে ছত্রভোগ পথে শ্রী পুরুষোত্তম যাত্রা করলেন। She requested him to make Jagannath Puri Nilachal his headquarters. Sri Chaitanya Mahaprabhu granted his mother's request and followed by Nityananda Prabhu, Mukunda, Jagadananda and Damodar left Shantipur. Bidding farewell to Mother Sachi Devi
they all proceeded toward Jagannath Puri, following the path of Chatrabhog. Nyasham vidayot pranayot gauro Vrindavanam gantamana brahmadajo Rare brahmana Shantipuri Muitya lalasha bhaktirihatam natosmi. After accepting the sannyas order of life, Come on. After accepting the sannyas order of life, Lord Chaitanya Mahaprabhu, out of intense love for Krishna, wanted to go to Vrindavan, but apparently, by mistake, he wandered in Radesh. Later he arrived at Shantipur and enjoyed himself there with the devotees. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hey, Bangladesh থেকে ওরা এসছে সব হয়েছে রাধা জীবন হচ্ছে আর যেগুলো অন্য জায়গার থেকে জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ। Oh, you have to read also, huh? শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জয়, শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর জয়, শ্রী অদ্বৈত প্রভুর জয় এবং শ্রী শিবাসাদি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়। All Jai Jai Jai. All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Nityananda. All glories to Advaita Prabhu. All glories to the devotees of Lord Chaitanya headed by Srivas. 24 বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস তার শুক্ল পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস। 24 বৎসর বয়সের শেষে যে মাঘ মাস তার শুক্ল পক্ষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। At the end of his 24th year, in the month of Magh, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order during the waxing period of the moon. সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন রাঢ় দেশে 3 দিন করিলা ভ্রমণ। কে বলবে রাঢ়দেশ? হু ক্যান টেল হোয়াট ইজ রাঢ়দেশ? That is one part. Which country this Ganga does not flow? যাই হোক যেমন আমারই রাস্তা ঠিক রাঢ়দেশ বল। সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর গভীর কৃষ্ণ প্রেমে আবিষ্ট হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন, কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে ভ্রমবশত তিনি উন্মত্তের মতো 3 দিন রাঢ় দেশে ভ্রমণ করেন। তাৎপর্য, রাঢ় দেশ শব্দটি আসছে রাষ্ট্র কথাটি থেকে। রাঢ় শব্দটি রাষ্ট্রের অপভ্রংশ। গঙ্গার পশ্চিম পারে গৌড়ভূমিকে রাঢ় দেশ বলা হয়। তার আরেক নাম পৌন্ড্র দেশ। পৌন্ড্র শব্দের অপভ্রংশ পেড়ো। সেখানে রাষ্ট্র দেশের রাজধানী ছিল। After accepting the sannyas order, Chaitanya Mahaprabhu, out of intense love for Krishna, started for Vrindavan. However, he mistakenly wandered about in trance continuously for 3 days in the tract of land known as Radhadesh. Purport: the word Radhadesh comes from the word Rastra or state. From Rastra, the corrupted word Radha has come. The part of Bengal on the western side of the Ganges is known as Radhadesh. Another name is Poundradesh or Pendodesh. The word Pendo is a corrupted form of the word Poundra. It appears that the capital of Rashtradesh was situated in that part of Bengal. Anybody feel suffocated? We open the windows. Very good. A little better. Nice, very nice. এই শ্লোক পরিপ্রভু ভাবের আবেশে ভ্রমিতে পবিত্র কইল সবরার দেশে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি উচ্চারণ করতে করতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় রাঢ় দেশে ভ্রমণ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই দেশকে পবিত্র করেছিলেন। Passing through the tract of land known as Radhadesh, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the following verse in ecstasy. এতাং স্বাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা মধ্যাসিতাম পূর্বতমের মহোদ্বি
aham tarishyami durantaparam tamo mukundangri nishevaiva. অবন্তি দেশীয় ব্রাহ্মণ বললেন, প্রাচীন মহাজনদের উপাসিত এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করে আমি এই দুস্তর সংসাররূপ অজ্ঞান অন্ধকার অতিক্রম করব। As a Brahman from Avanti Desh said, I shall cross over the insurmountable ocean of nescience by being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of Godhead. তাৎপর্য, শ্রীমদ্ ভাগবতের 11 স্কন্ধের 23 অধ্যায়ের 57 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, এই শ্লোকটি সম্বন্ধে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে ভগবত ভক্তি অনুশীলনের 64টি অঙ্গের মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন একটি। যারা এই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন তাদেরই মুকুন্দের সেবার ফলে সংসার থেকে উদ্ধার হয়। কেউ যদি তার কায় মন ও বাক্য সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করেন তাহলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নন। এটি কেবল পোশাক পরিবর্তন নয়। ভগবদ্গীতায় 6ষ্ঠ অধ্যায়ের 1ম শ্লোকে বলা হয়েছে, অনাশ্রিত কর্মফলম কার্যম কর্ম করতি য স সন্ন্যাসী চ যোগী চ। যিনি ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করেন তিনি হচ্ছেন সন্ন্যাসী। পোশাকে নয়, কৃষ্ণ সেবায় ঐকান্তিক ভাবটি হচ্ছে সন্ন্যাস। In connection with this verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that of the 64 items required for rendering devotional service, acceptance of the symbolic marks of sannyas is a regulative principle. If one accepts the sannyas order, his main business is to devote his life completely to the service of Mukunda Krishna. If one does not completely devote his mind and his body to the service of the Lord, he does actually not become a sannyasi. It is not simply a matter of changing dress. In the Bhagavad Gita, it's also stated, Anashrita karma phalam karyam karma karoti jaha sa sannyasi cha yogicha. One who works devotedly for the satisfaction of Krishna is a sannyasi. The dress is not sannyas, but the attitude of service to Krishna is. পরাত্মনিষ্ঠা মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়া। পরাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। We'll tell where he is from. Hey, Lolita, বল কোথা থেকে এই শ্লোকটা? শুনতে পাচ্ছি না রে। হ্যাঁ, কে বলে দিচ্ছি তোকে? যারা সেবার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন তারাই হচ্ছেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। প্রচলিত রীতি অনুসারে ভক্তরা পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সন্ন্যাস বেশ গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিদণ্ডও গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণু স্বামী কলিযুগে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসীর বেশকে পরাত্মনিষ্ঠা বলে জ্ঞাপন করে মুকুন্দ সেবায় নিষ্ঠা প্রবর্তন করেন। তাই ঐকান্তিক ভক্তনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সেই ত্রিদণ্ডের সঙ্গে চতুর্থ জীবদণ্ডও সংযোগ করেছেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসীগণ ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী নামে পরিচিত। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা ত্রিদণ্ডের তাৎপর্য না বুঝে একদণ্ড গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত শিব স্বামীরা পরবর্তীকালে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দেশ্য করে শঙ্করাচার্যের একদণ্ড সন্ন্যাসের আদর্শ স্থাপন করে সেব্য সেবক ভাব বা মুকুন্দ সেবা ছেড়ে দিয়েছেন। The word Paratmanishta means being a devotee of Lord Krishna. Paratma, the Supreme Person, is Krishna. Ishvara Paramaha Krishna Satchit Ananda Vigraha. Those who are completely dedicated to the lotus feet of Krishna in service are actually sannyasis.
As a matter of formality, the devotee accepts the sannyas dress as previous acharyas did. He also accepts the 3 dandas. Later, Vishnu Swami considered that accepting the dress of a 3 dandi was Paratma Nishta. Therefore, sincere devotees add another danda, the Jiva danda, to the 3 existing dandas. The Vaishnava sannyasi is known as a Tridandi sannyasi. The Mayavadi sannyasi accepts only 1 danda, not understanding the purpose of 3 danda. Later, many persons in the community of Shiv Swami gave up the Atmanishta, devotional service of the Lord, and followed the path of Shankaracharya. Instead of accepting 108 names, those in the Shiv Swami Sampradaya follow the path of Shankaracharya and accept the 10 names of sannyas. বিষ্ণু স্বামী সম্প্রদায় প্রবর্তিত অষ্টোত্তর শতনামের সন্ন্যাসীদের পরিবর্তে 10 নামের ব্যবস্থাই কেবলা দ্বৈতবাদীদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যদিও তৎকালীন প্রথানুসারে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তবুও সেই একদণ্ডের অভ্যন্তরে দণ্ড চতুষ্টয় একীভূতই ছিল। তা প্রচার করার জন্য তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত অবন্তিপুরে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর গীত গান করেছিলেন। পরাত্মনিষ্ঠার অভাবে যে একদণ্ড, তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেননি। ত্রিদণ্ডীরা 3টি দণ্ডের সঙ্গে জীবদণ্ডের সংযোগে ঐকান্তিক ভক্তির বিধান করে থাকেন। অপ্রাকৃত ভক্তিবিহীন একদণ্ডীরা নির্বিশেষ মতাবলম্বী হওয়ায় তারা পরাত্মনিষ্ঠ বিমুখ। সুতরাং ব্রহ্মসঙ্গ প্রকৃতিতে লীন হয়ে নির্বিশিষ্ট হওয়াকেই মুক্তি বলে মনে করেন। মায়াবাদীরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বলে অবগত না হওয়ায় তাদের বাহ্যজ্ঞানে বিবর্ত উপস্থিত হয়। শর্ট করেছে, শেষে কনক্লুডিং একটা প্যারা পড়ে না শেষে, তাহলে শেষে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীরা কখনো মায়াবাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি এবং সেই জন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধর স্বামীকে স্বীকার করেছিলেন, যিনি ছিলেন ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী, কিন্তু শ্রীধর স্বামীকে না জেনে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কখনো কখনো মনে করেন যে শ্রীধর স্বামী ছিলেন মায়াবাদী একদণ্ডী সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। So conclusion is that the Rupa Goswami's Upadeshamrita advocates that one should accept Tridanda sannyas order by controlling the 6 forces: Vacho Vegam, Manasa Krodha Vegam, Shiva Vegam, Udara Bhasto Vegam, So who will tell which verse it is? I mean, of course the mention is there here. Where from? Huh? The what number? Good, right. One who can control the forces of speech, mind, anger, belly, tongue, and genitals is known as a Goswami and is competent to accept disciples all over the world. যিনি বাচবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তিনি গোস্বামী এবং তিনি সারা পৃথিবীকে শিষ্যত্বে বরণ করতে পারেন। The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu never accepted the Mayavadi order of sannyas, and for this they cannot be blamed. Yes, ho gaya. Very on. প্রভু কহে সাধু এই ভিক্ষুর বচন, মুকুন্দ সেবন ব্রত কইল নির্ধারণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, এই ভিক্ষু ভক্তের বাণী অনুসারে মুকুন্দ সেবাই হচ্ছে পরম ব্রত। এভাবেই তিনি শ্লোকটির স্বীকৃতি দান করেছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu approved the purport of this verse on account of the determination of the mendicant devotee to engage in the service of Lord Mukunda. He gave his approval of this verse, indicating that it was very good. I have something to appeal to you. Something in Vrindavan we have this place which we are now
gathered, it looks like they are very much small compared to our requirement. Maybe double of this may not be even enough, seems to me, yeah? But still, if we can get double one place, somebody have any idea can tell us, we can have some place, at least some festival time or some when we devotee gather, so we can get together. Otherwise, we are looking for, this is a problem, looking for a long time. We can increase partly according to our means, we can at that time pay something reasonable. মুক্ত হওয়া যায়। The real purpose of accepting sannyas is to dedicate oneself to the service of Mukunda. By serving Mukunda, one can actually be liberated from the bondage of material existence. এই সূত্রে ছিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে সন্ন্যাস বেশ গ্রহণপূর্বক মহাপ্রভু বলেছেন এই ভিক্ষুক বচনটি সাধু, কেননা এতে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সেবারূপ ব্রত নির্ধারিত হয়েছে। এতে যে সন্ন্যাস বেশ আছে জড়াত্মনিষ্ঠা নিষেধপূর্বক পরাত্মনিষ্ঠাই এর তাৎপর্য হয়েছে। সন্ন্যাস বেশ প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার অনুকূলে একটি আকর্ষণ স্বরূপ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকার আচার আচরণ পছন্দ করতেন না, কিন্তু তিনি মুকুন্দ সেবাকেই এর তাৎপর্য বলে উল্লেখ করেছেন। যে কোনো অবস্থায় দৃঢ় সংকল্পই হচ্ছে পরাত্মনিষ্ঠা, সেটিই প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে পোশাকের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ন্যাস আশ্রম নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে মুকুন্দ সেবার প্রতি দৃঢ় সংকল্পের উপর। In this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order and recommended the determination of the Avantipur Bhikshu to engage in service of Mukunda. He accepted the Brahmana's version due to his determination to serve Mukunda. The sannyas dress is actually an attraction for material formality. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not like such a formality, but he wanted the essence of it, service to Mukunda. Such determination in any condition is Paratmanishta. That is required. The conclusion is that sannyas order depends not on dress, but the determination to serve Mukunda. সেই বেশ কইল এবে বৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণ নিষেবন করি নিবৃতে বসিয়া। সন্ন্যাস আশ্রমের বেশ গ্রহণ করার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনস্থ করেছিলেন যে বৃন্দাবনে গিয়ে নিভৃত স্থানে সর্বতোভাবে কৃষ্ণ সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন। After accepting the sannyas order, Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to go to Vrindavan and engage himself wholly and solely in the service of Mukunda in a solitary place. Hey, সবাই শুনতে পাচ্ছ এখানে? Can you hear? I don't think it can go that far, but otherwise. না না আমাকে হয়তো শুনতে পারে না। Yours can. We don't have one. জোরে পড়ছি, জোরে পড়, চেষ্টা কর, বা একটা কাজ করি ওইখানে গিয়ে পড়তে হয়, তবে ডিস্টেন্সটা কম যায়, যেখানে ঘড়িটা আছে ওইখানটায়, তবে সব দিক থেকে সমান ডিস্টেন্স হচ্ছে প্রায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ সাম কাম ফরওয়ার্ড অ্যান্ড হ্যাঁ ফার্দার দেন দে ক্যান হিয়ার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের পথে চলেছিলেন তখন তার শ্রী অঙ্গে সমস্ত প্রেমোন্মাদনার চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছিল, এবং তখন তার দিক বিদিক জ্ঞান ছিল না, দিন রাত্রির জ্ঞান ছিল না। As Sri Chaitanya Mahaprabhu was en route to Vrindavan, all the ecstatic symptoms became manifest, and he did not know in which direction he was going, nor did he know whether it was day or night. নিত্যানন্দ আচার্য রত্ন মুকুন্দ তিনজন, প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনের দিকে যাচ্ছিলেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য ও মুকুন্দ এই তিনজন তার অনুগামী হয়েছিলেন। As Sri Chaitanya Mahaprabhu went towards Vrindavan,
Nityananda Prabhu, Chandrasekhar and Prabhu Mukunda followed him. যেই যেই প্রভু দেখে সেই সেই লোক প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ শোক হরি বল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন রারদেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যিনি তার প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দর্শন করছিলেন তিনি হরি হরি বলেছিলেন। হরি হরি হরি। এভাবেই হরিনাম বলছে, সবাই বলছে না। Everybody is not saying. They're almost saying. Good sign. Another good sign. Those who are chanting, for them good sign. Naturally he can get it. Think, Hari Bol Bolichili. Good boy. He said, he said, hey, তুই বলেছিস? Sure? তুই বলেছিস? বলেছিস? তুই? মাতাজিদের কে বলেছে? কে বলে? তুমি বলেছ? তুমি বলেছ? ললিতা বলেছিস? Why is Nandan? Nandan said? Nandan, you said? Very well? এভাবেই হরিনাম কীর্তন করার ফলে তাদের সমস্ত দুঃখ শোক দূর হয়ে গিয়েছিল। It is said in scripture. What is the sloka? Jesham Jesham হ্যাঁ বল মানে কি বাংলায় বললে হবে। যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি পাপ সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হয়েছে, হ্যাঁ, আর অনেক পুণ্য করেছে, মুক্ত হয়েছে, তারা ভগবান তারা হরি ভজন করে। তাদের মুখে এসে আছে যে আসছে না বুঝতে হবে অত যথেষ্ট। যেমন একটা শ্লোক আছে, যাদের বেশি বিশ্বাস নেই, যাদের বেশি পুণ্য নেই, হ্যাঁ স্বল্প বিশ্বাস, হ্যাঁ পুণ্য নেই, তাদের বিশ্বাস নেই চারটা জিনিসে। ফোর থিংস দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ ফেইথ: মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নাম ব্রহ্ম, that means Govinda's name, Nam Brahma, and Vaishnava. They don't have much faith. And the not faith means he doesn't follow his instruction. How can he understand? How can he realize? He cannot. And how can he again develop? He has to sit with them. That is why this called, that is why this gathering. এই জন্য এই সঙ্গে মিলন। আমি যে এখানে বসে থেকে এখন অন্য অনেকে হতে পারে। Some could be thinking something else, we are discussing. Yes or no? Yes. That is why everybody, most of them chanting, that we have got some faith, some pious activity. Even I have seen so many places, 4 times they are saying, chant Hare Krishna, it doesn't say. Very materialistic. But even from the core of your heart, আমি হৃদয় থেকে, হৃদয় হইতে বলে ভগবানের নাম করছে, তিনি বলছে গায়ে গোরা মধুর স্বরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। You know this meaning. Chaitanya Mahaprabhu is chanting very nicely. Chanting Hare Krishna. Are you doing that? Sometimes, many times you are doing just like a parrot. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. It's called Mala Prana. How to finish quickly? This is a meditation. Prabhupada said, regarding right now, your first and foremost duty in devotional service. What?
16 round. There's nothing 16 round. You're supposed to be the dearest things, it automatically come. But if you are not, you are very sinful, not free from all these things, so much sin deed, and also not much pious, it is not coming. But you can do it by chanting Hare Krishna, you get also free. So doing again, constantly. Chaitanya Mahaprabhu said, Khaite Suite, or whatever he is doing all the time in mouth, chanting Hare Krishna. And he goes out hearing, then automatically will come. Quickly become free from all aparat sin. So till he fall asleep. Even in sleep, he found some devotee sleeping Krishna. So much practice, so much potency there. If you chant once inly, purely, you cannot commit sin that you cannot get rid of. Pure chanting is so powerful. How much you did simply, all will be cleared out. One chant. Chaitanya Mahaprabhu. Of course, we are chanting mostly with aparad. And free from aparad more by non-stop chanting, you become free from all sins. And this way, anybody can. Just have to have determination. দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকা দরকার। আমি সবসময় ভগবানের নাম চাইছি, হয়ে গেল আবার ভগবানের নাম মানে আমি ভগবানের I am associated with God directly. God is all powerful, supremely pure, and you come in touch with supremely pure, you become purified. But we have to chant properly, proper mood. You are associated with God. আমি ভগবানের প্রত্যক্ষভাবে সঙ্গ করছি। একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলে প্রাইম মিনিস্টার, দিস দ্যাট, ইউ হ্যাভ টু বি সো মাচ কেয়ারফুল। হোয়াট ইজ দিস প্রাইম মিনিস্টার? নাথিং লাইক এ অ্যান্ট টু গড। So innumerable universes, innumerable countries, innumerable living entities. All can be purified simply by holy name, chanting loudly. Okay, go ahead. When Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through Radesh, whoever saw him in ecstasy exclaimed, Hari Hari! As they chanted this with the Lord, all the unhappiness of material existence diminished. Over gave an example. Over একটা উদাহরণ দিচ্ছে, একটা গাছের নিচে হাততালি দিল, ডং ডং করে বাজায় একটা ড্রাম লাইক, সব পাখি উড়ে যায়, all the birds there they fly away. They exactly like that. All the sinful activity do it and result hipped up. আমরা বহু জন্মে যত পাপ করেছি, যে আমরা হরিনাম করতে থাকবো অপরাধ শূন্য হতে, হ্যাঁ, আর ওই পাখি উড়ে যাওয়ার মতো গাছের থেকে ডং ডং আওয়াজ করলে, ঠিক সেই রকমই ভগবানের নামের আওয়াজ শুনে সব পাপ টাপ আমরা ঠিক মুক্ত হয়ে যাবে যত করব। উঠতে বসতে সেন চৈতন্য মহাপ্রভু তার মহিমা আমি বলতে পারি। I can't tell the glories of and its effect. One who, whether he is going to eat, whether he is going to sleep, whether he is going to take bath, all the time chanting Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, whatever. Mahamantra, God's name. He actually gets up and getting purified, getting free from all sin. Come to the transcendental platform, beyond mode of passion and ignorance, even beyond mode of goodness. Then everything will be revealed to us. That I am servant of Krishna, all these things, conviction. যদি আমরা সবসময় ভগবানের নাম নিতে থাকি, আস্তে আস্তে নামের প্রভাব হলো এই, যেহেতু প্রীতির সঙ্গে করছি না বা আগ্রহের সঙ্গে, তাই রুচি হচ্ছে না। That's why we are not developing taste. Everybody asks this question, Maharaj, how to develop taste? Develop taste, you have to, with eagerness, chant, with love and devotion. Because Nam Chintamani, whatever you desire, it will fulfill you. And you check yourself, it will fulfill. But maybe with some aparad you are doing, there is not that much happening. As good as you are in the dham, if you chant purely. You don't have to go. Within name, নামের মধ্যেই ধাম ধাম সব কিছু আছে, দামই গতি। যতটুকু আমাদের লক্ষ্য আছে,
নামের মধ্যেই সব আছে, সেটা হলো পরমহংস স্তর। আমরা এই মুহূর্তে ওভারনাইট উই ক্যানট come to Paramahansa. Paramahansa means every moment, every breathing, he is always glorifying Krishna and hearing. He has not come to the stage. So we should not imitate. আমার মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী বা পরমহংস, তাকে আমাদের we should not imitate. We should follow them. Follow means follow his instruction. One day you can come gradually. Is that clear? বোঝা যাচ্ছে? একদিনকে আমরা ওই স্তরে আসতে পারি। তাই এটা গ্র্যাজুয়াল, ইউজুয়ালি ইটস এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস, ইটস নট ওভারনাইট ফর্মুলা। ডুইং দ্যাট gradually come. And that is why you get fed up because you are not getting taste. There is the other things are there which you can taste by serving, by distributing book, by chanting, by so many ways you can develop taste. Just a consciousness. Even service you can develop taste. Even serving, so many other activities there, you can develop taste. You can sing the deity, regularly dressing the deity, you can do making pagri, Lalita, Vishaka, all these things. You cover করে সপ্তাহে, ঠিক আছে? তাতেই ভালো। মন দিয়ে আমি দেখছি, গিয়ে দেখছি কয়েকদিন, কি সুন্দর মুকুট পরে, আমি কে করলো রে সপ্তাহে বলছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, জগন্নাথকে চকচক করছে। তোমার গেছিলে এই কি জানো, বরণ ষষ্ঠী গেছিলে? হ্যাঁ, ইটস সো নাইসলি দেখতে, হ্যাঁ, জগন্নাথ লুকস লাইফ একদম, জগন্নাথ দেখি বড় বড় চোখ, জগন্নাথ সব দেখছি। হরিব। আচ্ছা, গো হ্যাঁ, হ্যালো, গো হ্যাঁ। গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া। Want to ask one question? How the holy name reveal Sambandha Gyan with combination that I'm servant? How somebody said, how honey tastes? Sweet? Yes. How sweet? Is good? It's like a rock candy or tal mistri or sugar or body, something like that. No. Take this honey jar, put your finger, now touch it. How do you feel? And they like this. Is that clear? That means you do and you will experience. You will experience, you chanting Hare Krishna. You experience what you experience. You can know about your Swarup gradually. You are servant of Krishna. This is our Mahapurush says. I won't tell, but at least if you are advancing, you will realize something which I won't tell. I won't tell. I will tell you to yourself, you see yourself, experience yourself. নিজে করে দেখুন। আমি বলছে গুড়ের মতো টেস্ট, না চিনির মতো, না মিষ্টির মতো, না তাল মিষ্টি, না কি তালের গুড়। আচ্ছা, একটা মধু জার নিয়ে আসুন। আচ্ছা, মধু আছে তো? হ্যাঁ, খোলো এবার, বাইরে চেটো না, এবার আঙুল দাও ভেতরে, তোলো কিছু, হ্যাঁ, জিভে লাগাও। কি বুঝছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তার মানে তুমি নিজে প্র্যাকটিস করো এরকম, তাই তুই বুঝবে। আমি বলে বোঝাতে পারবো না। যে একজন অন্ধ, হি ইজ এ ব্লাইন্ড ম্যান, হি সেড, হোয়াট ইজ হোয়াইট? And he said, it's like a bok. One bird which is white, you see that? What you will understand? Bok, what? And see, he make this thing, he touch, oh, I see. You know what is white? Yeah, I know, it's like a stork. Like this. It is color. You are blind, you cannot. To you, you make your day, you make your night. I say, now night. No, I don't sleep now. Because he's making his own night because he's blind. Is that clear? Yes. Is that clear? I don't know. The blind people, do they dream? Anybody knows? I know there's a blind school. They learn how to write. Just like some people, those who cannot talk, they make some talk. And this way they can understand the news, isn't it? I saw in the television. I said, what is this? Somebody say, those are dumb or cannot hear. For them, they can understand roughly. And there's a dumb, there's a blind, there's a school there. I have seen India. In Bengal also, government put them together and teach them. Okay, go ahead.
We are spiritually blind, we are sleeping. Now, Chaitanya Mahaprabhu said, Jeev jago, gora chago. Kato nidra jao tumi. Some people, if you tell this to him, say, Ami to jaga. Jaga bochi, amar ghumacche naki. And spiritually, you are sleeping. So you are ignorant. One who is sleeping, and he doesn't know where he is, because he is dreaming. Yes or no? Yes. In general. To common people, spiritually speaking, they are dreaming, they are not on that platform. He's thinking, I am this body. So what you can see? You see more than me? Yes, but you are missing. No, sir. There is one story I told. The one guy, he is thinking, nah, I will make so much money, big building, my grandson, my son, they can making money. One day he died. According to his karma, he came as a dog or something. This one, so it's simple. He came as a human being. But he deprived many people. সে অনেককে বঞ্চিত করেছে খাবার থেকে. He deprived many people from food because he is a stockist. So rate the food price very high. Some people beyond their reach. তাদের সাধ্য নেই অত দাম দিয়ে চাল কিনে খায়. তা ফ্যান খাচ্ছে, তাকে তাদের খাওয়া থেকে বঞ্চিত করছে. He is depriving because he raised the price high, making huge 10 times, 50 times money. Because there is not available. Only rich can buy, very rich. So others cannot. So next life what happens is, of course you make big building, and his son, grandson, eating. There is a saying in Bengali. Amar santan thake dudapna. So my son's son, grandson is very dear. He will take. I may be eating in a glass, paper glass, but he will be eating, drinking milk and rice with silver spoon and plate and bowl. Everybody cannot afford silver plate, silver spoon. Like that. Actually that happened. But he became, as a son, very poor man. In that house, he was attached. I made this house and dreaming, so he came back there. But that huge building, backside, there is a hole there, one big building. One cobbler একটা মুচি সেখানে থাকে. মুচির ছেলেটা খিদে পেয়েছে, ওর মা বাবাকে বলছে, বাবা আমার খুব খিদে পেয়েছে. ও সকালবেলা very early in the morning he said, Daddy, I am very hungry. What can I do? Listen, darling, let me have some customer, get few pies, and I will buy you some muri, papi, rice papi, and some batasha, and some bubble like made from jaggery, and this. But he cannot tolerate, very hungry. Nadia, his mother is there. Mother lives, cost of living high. Mother lives in the village. Mother sometimes talk for children casually. They say, I am hungry, and give something. Now what his father will do? Still it is dawn, not yet morning. When sunlight is not coming, it's still light dark. By the time he went out, because of appetite, খিদের জ্বালায়, being driven by the urge of hunger, ক্ষুধার জ্বালায় সে ঘুরছে বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে ভিক্ষা করে, কিন্তু অনেক জায়গায় দরজাও খুলে রেখেছে বাচ্চা. আর ঘুরতে he came to the main gate of that building, huge building, big with stick, darwan with big mustache, tagrai moch, gatekeeper is standing, guarding rich man's house. And his grandson, that same man, grandson, playing with nice dress. He did Punya Karma, so he is born as grandson. But what is condition, see? Now, এখন কি হলো, ও ভিক্ষা করতে করতে ওই দরজার সামনে এসছে, প্রথম গেটটা, সব মন্দিরেই লোকজন অনেক ওঠেনি, অনেক দরজা বন্ধ, কয়েকজন হচ্ছে, তার কেউ দিচ্ছে না. আমার কিছু ভিক্ষা দিন, পয়সা বা কিছু খাবার আপনার বাড়িতে বেশি থাকবে. No response, any houses, good, positive. And this told by Prabhupada, this story. It's not story, actually it's a fact. Many people can say somebody's past, present and future. অনেক এরকম সাধু আছে, কেউ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব দেখতে পারে. সত্যি এখনো বহু আছে.
মিথ্যা কথা বললো, কোথায় থাকেন, কী হলো, সত্যি কথা বললেন। Somebody asked, where do you come from? You all sadhu? We come from now. She made a long face, doubtful. Somebody asked, what happened? He's not telling truth. Really? They didn't true. They come from somewhere else. Actually, it's true. So, anyway, they are like that, many. So, Siddhi, anyway, they are Jog Siddhi, something. Many types of Siddhi there are. Small Siddhis and the big Siddhi. Anyway, now, that হলো কি, ওই ছেলেটা ঘুরতে ঘুরতে ওই বাড়িটার, বিশাল বাড়ি তো, মেইন গেটের সামনে সেখানে দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু ওই যে লোকটা মরে গেছে যে বাড়িটা করেছে, দ্য ম্যান হু মেড দি হাউস, হ্যাঁ, উইথ অল অ্যাবাউট সো মেনি কোয়েশ্চেনেবল মিনস, নানা প্রশ্ন উঠতে পারে এরকম উপায়, তার মানে ছল ছাত্রী যেমন করে হোক এত পয়সা তোমার করতে পারে না, দাম বাড়িয়ে দিল। ওর নাতি ওখানে খেলছে, দেখেছে একটা ওরকম বয়সী বাচ্চা ছেলে ভিক্ষা করছে, হ্যাঁ কি চাস তুই, hey what do you want, where do you come from, saying that little boy of that grandson, then other guy, see, you have got so much wealth, you throw away so many food, huh? Give me something, some rice puffy or flat rice, huh? Or good. I've got so much affluence. Ha! Go away! Huh? They look down upon. Get out, get lost. He's not going. He's so hungry. He is not going. Give it a tap. Give it a slap. He's crying. এক থাপ্পড় মেরেছে, যাচ্ছে না, বেরো এখান দিয়ে, আচ্ছা ওরই সমবয়সী প্রায়। আস্তে আস্তে কিছু লোক আমাদের ইন্ডিয়া দেশে, দাদা কি হয়েছে বলে না, কী হয়েছে খোকা, তুই কাঁদছো কেন, দেখুন না আমাকে মেরেছে, আমি খেতে চেয়েছি, এই আমাকে মেরেছে। হ্যাঁ, এখন অনেক জায়গা আছে পাবলিকটাকে, যে ধনী আর যে গরিব, they will take the side of a poor man. Even if you driving car, this guy's fault, he is hit, he didn't see, but people will get angry because you are rich, you are going by car, people will support you. কেন আপনি করছেন, get agitate. So people gathering more and more, দাদা কি হয়েছে, সবাই উৎসুক দেখতে কি ব্যাপার, শুনছে, হ্যাঁ ঠিক হয়নি, যে যার মত বলছে সবাই, এভরিবডি সাপোর্টিং দিস বয়, ফিল কম্প্যাশন, সবাই বাচ্চাটার উপর করুণা হয়েছে, একটু বাচ্চা ছিল, এবারে খিদে পেয়েছে, না দিবি কিন্তু মারবি কেন, থাপ্পড় হয়েছে আর খিদে পেয়েছে, বেচারা চিৎকার করে ডাকছে, কাঁদছে। তখন একটা যুবক এসছে, আরেকটা ওয়ান ইয়াং ম্যান কেম, হি ইজ লুকিং, দাদা কী হচ্ছে, শুনছে এই ছেলে, এ ঠিক উচিত না, হ্যাঁ তা সে বলছে, কেন মেরেছ, এই ওই ছেলেটাকে বলছে, ও পরোয়া করে না, বড় লোকের ছেলে, রিচ ম্যান, হি ডাজন্ট কেয়ার হোয়াট পিপল থিঙ্ক। দারোয়ান স্ট্যান্ডিং, হে দারোয়ান হোয়াই ইউর আজকে, একটা দাঁড়িয়ালা সাধুর মতো যোগীর মতো একটা লোক এলো, তখন সে দেখছে, কিন্তু আমরা জানি লোকের, উই নো দ্যাট ইউ ক্যান reaction of a person and mind, you can read from his face, more especially from his eyes, how he is reacting. Sometimes eyes is more subtle, and face gross. That young boy, instead of seeing that suddenly, his face fall on his eyes on the sadhu, that beard yogi. He is defiant, he doesn't seem to be compassionate. He seems to be something very interesting. English word. Something interesting to him. See, he then went away. Little smile, slight. At once, he chasing him. ওই ছেলেটা
একটা যুবক ছেলে দেখছে, হঠাৎ দেখতে দেখতে ওর চোখটা পড়ছে ওই সাধুটার দিকে, দেখলে সাধুটার কাছে যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা কৌতুক কর। সাধু কিছু দেখি হঠাৎ করে চলে গেল, হ্যাঁ চোখের মধ্যে একটু মনে একটু হাসির রেখা, চোখের মধ্যে ভাব ফুটে উঠেছে। তো পিছু কেন এরকম? সবাই ওর জন্য এভরিবডি ইজ কম্প্যাশন টু দিস সাধু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট রিয়াকশন। হি ইজ কিউরিয়াস, তার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল, সাধু কী ব্যাপার, নিশ্চয়ই কিছু জানে, এরকম কেন হতো? সবাই তো এরকম না, সাধু হয়ে এরকম নগর হয়। সাধু seems to be very curious and seems like he is little enjoying like that. Sadhu could understand after some this boy, wherever I go, he is behind, he is chasing me. He suddenly stop, hey Koka, hey young man, why seems like you are chasing me? I want to talk to you. আপনার সাথে তো কথা আছে। না না কতক্ষণ দেখো আমি সাধু, আমি তো কী হচ্ছে আপনি সাধু? হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার, ইউ আর এ সাধু, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি? কি বলতে চাও? সাধু ওয়ান্ট টু অ্যাভয়েড হিম, সাধু দেন ওয়ান টাইম সে বারবার দেখায়, এগেইন সিং হি ইজ চেঞ্জিং, সে হোয়াট ইউ আর আফটার, হোয়াই ইউ আর আফটার মি? I just want to know something. I see you have got different, you reacted than other people. You don't feel compassion for the little boy. আপনি আমি দেখলাম লোকটার বাচ্চাটার প্রতি কোনো আপনার কোনো দয়া কিংবা এরকম দেখছি না ওর প্রতি। আপনার জন্য মনে হচ্ছে কিছু মনে করবেন না, ডোন্ট মাইন্ড। আমি যে আপনাদের জিনিসটা মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, কৌতুক কর কিছু। তুমি এসব বুঝবে না বাবা, ইউ ওন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস। Why you won't understand? I am a young man, you are a man. This is common people say. I am doing sadhana. You don't do sadhana. I am doing spiritual practice. I have got so much relation. What? You see something else? আমি সাধন ভজন করি, আমি অনেক কিছু জানতে পারি যা তোমরা জানতে পারবে না, তাই নাকি? So what? By doing spiritual practice you can know more something and realize, অনেক কিছু অনুভব করো যা তোমরা করতে পারবে না সাধারণ জীবনযাপন। সে আবার কি? আসলে ঠিকই হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ ওকে। হোয়াট হি স্ল্যাপড ইজ ওকে, অল রাইট, ইয়েস। হয় অনেক রহস্য আছে, দ্যার ইজ মেনি mysterious thing, you won't understand. No, please tell. No, you won't understand. You don't believe. তুমি এসব বিশ্বাস করবে না আমি যা বলবো, সেই জন্য তোমাকে বলতে চাই না। হ্যাঁ প্লিজ টেল মি, আই উইল বিলিভ, আই টেল ইউ, আই বিলিভ। ঠিকই হয়েছে। হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি জাস্টিফাইড। হোয়াট ইজ জাস্টিফাইড ইজ ওকে। You don't know what happened. What happened? The little boy said, and he said, what happened is, what he did karma, accordingly he get result. What karma he did? That you cannot see. Past life he did. He is the owner of this house. He is the little boy, how can he be owner? সেটা বাচ্চা ছেলে কী করে এই বাড়িটার মালিক হতো? না, আগের জন্মের কথা বলছি, ওই এই বাড়িটা করছে, তাই নাকি? আপনি জানতে পারেন? হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করবে? Would you believe that last time we made the house? I know. He don't know. কি করে আপনি জানেন? How you know? Because I told, I am doing spiritual practice, I can know many things which you cannot know, you cannot see. তাই নাকি? তো কী হয়েছে বলুন? বলছে কি, আসলে এই বাড়িটা মালিক, অ্যাকচুয়ালি this little boy used to make this house past life. Now he came here, his grandson is slapping him. He cannot understand, he is his grandfather, neither he understands he is his grandson. ও যায় না, ওর কেন দাদু এখন একটা ছোট্ট ছেলে এখানে এসছে ভিক্ষা করতে, আর ও হলো তার গ্র্যান্ডসান, ও মারছে দাদুকে। কৃষ্ণের অ্যারেঞ্জমেন্ট, আমার নাতি মহারাজ, এই গোপাল আমার নাতি, এই আমি গোপাল, তো এই গোপালের কাছে আপনি আসবেন। দিস গোপাল is my grandson. Some people say in India, Maharaj, this is my Gopal. You understand what I mean? Very attached, everybody to his grandson.
Because he is carry on his lineage, Vangsha Parampara. India is very famous for this. That's why they don't want one become sadhu. You give money or your son, he won't give. Son become bhakta. Because if son become bhakta, who will carry on his lineage? Vangsha Parampara. Evam Parampara Prapta. His father's son, his son. He find the right everybody. Like that. In India is common. Sometimes give money, not son easily. Some people in India very strong in India. Though he is fired, but তাই নাকি মেরেছে কেন ওরকম কর্ম করেছে ও আসক্ত এখানে বাড়ি টাড়ি বানাবে আমার সন্তান থতে তো পূর্ণ করেছে ওই বাড়ি টাড়ি করেছে ঠিকই ভগবানকে আর যে অনেক পূর্ণ করেছে হচ্ছে নাতি হয়ে এসছে when he did lot of পূর্ণ কর্ম he has came here as his grandson and he is enjoying the result of his pious activity, but he couldn't enjoy himself. He only feeling, oh my grandson, but who is your grandson? He knows you, neither you know him. But Krishna is giving the karma fall. Is that clear? কিছু বয়ে আসছে বুঝতে পারছেন আমি বাংলা বলছি না কিছু হয়তো বাদ দিতে পারি এর আমি বলছি না প্রভুপাদ এই গল্পটা বলছে এটা বললাম প্রভুপাদ told this story. I have seen Prabhupada sometimes seems like he can see as his penetrating eyes, he can see what he passed, this, that, how he's come. Many devotees say, I also felt Prabhupada looking at me, so deep his eyes, I think he's penetrating far beyond my this light, maybe past as deep. He's looking at me. I cannot look at something, you don't understand, perceive something like that. So whatever you say, don't say anything. Just listen. Okay. Now I won't say more than this. Many stories Prabhupada tell you, this is one. Many others like that. Two incidents happen. Okay. Guru Maharaj, when we are with the devotee, we become very, in our mind, very, I will, but outside we go out, Guru Maharaj, and then we start failing. Means when we are with the devotee, Guru Maharaj, we become very determined, I will do bhakti, I will. The moment we go out of association, Guru Maharaj, again we... Yes, it is natural. Because you are long time doing that, association of materialist and that sort of idea. When you the association with sadhu or like mental and practicing, you feel secure. Moment you go, atmosphere is so strong, material vibration and influence of Maya, you become victim. You are being overcome, being swallowed, being swallowed by. It's natural. Mind is very strong, very very strong. Your past inclination at once wake up, natural. For anybody, mind is so strong. Millions of life think, how can he get so quickly? When it is favorable atmosphere, then he can counter, doing sadhana well, but not sadhana well, not morning, doing job or later. Bambal, ki korchis there? Budo, ki korchis? This is meditation? No. Many does that. He is doing day and night work. That's okay. But Prabhupada didn't say that. Prabhupada said, your first and foremost day, even before Mangalarti can do, finish your round 16 very nicely. So how many did today? Finish round nicely. Think. Nicely. I take Brahma Muhurta, complete attention. Then you are safe from my good protection. You are strong. Futurely too. Yes. Outside world. Otherwise, chance of sleeping. Maya. Croc. Crocky catching. Maya is like a croc. And to get out of croc's mouth, next to impossibility. America and Florida. Even I don't go near some pond. Somebody said, one Tatpar Maharaj, he says, in the street, some baby cock, car going. Even golf club, big croc coming, passing. Say, hey, careful, look, he's coming. And
Tatpar Maharaj, who is very chubby body, for 4 years he is in America. He is going across, distributing book and hiring some car. So one day in Florida many a swamp, this, that. Any swamp there could be either python or especially Everglade. You heard about Everglade? I go Florida so many times. At least 5 times, 4, 5 times. So Tatpar Maharaj, after eating something maybe, he is going to wash his hand. Suddenly he heard one guy from behind, "Hey, stop! Hey, this guy going to the pond, stop!" And what happened? Come fast, man. There could be big crop there. Moment you go there, suddenly they catch you, finish, you will be fished. Chubby body. Or fished ho jabe. But they don't come out. Because they are always ambushed, hiding, lying in wait. Which guys come? Catch you. Some deer or any other. Giving big buffalo like that. And very strong in water, unless you are a lion or something like that, or hippopotamus, nobody can. Even tiger easily. But in the land maybe, tiger, lion is very strong, elephant. So sometimes this Bhaktivinoda Thakur says, croc is compared to Maya. Sometimes once catch, difficult to come out. Okay. We should be aware of Maya, yeah? Very hot. Very warm. Sorry, any question, comment? Hello, ladies and gentlemen. Vaishnava, Vaishnavi, yeah? Tell. Relevant question. What is the practical difference between offensive chanting, Namaprat, which we generally do, and Namabhas? Namabhas means when the sun comes up out of horizon, before that sometime darkness disappears. Namabhas means before coming pure name, but pure names, many days are already you enjoy. Feel experience. That is called Namabhas. Just like before sun come, you can see everything as it is. But not sun coming, just below the horizon. That is going to become pure soon. It is already offenseless, almost. So we can experience all those things. And this is called Namabhas. Stage just before pure name. Is that clear? It's বোঝা গেল? Namabhas মানে যেমন সূর্যটা উঠছিল তার মানে নামের উদয় হলো, পিওর নাম হচ্ছে। তার আগের যে অবস্থা, যেমন সূর্যটার আগে যখন দিগন্ত, তার নিচে সূর্যটা আছে, তখন অনেক সময় অন্ধকার চলে গিয়ে প্রায় সব কিছুই দেখা যাচ্ছে। সেই রকম অর্থাৎ সম্পূর্ণ একদম ক্লিয়ার না, একদম স্পষ্ট, একদম ট্রান্সপারেন্টের মতো না, এদিক ওদিক দেখা যায় কাঁচের মতো, কিন্তু একটু আবছা আবছা আছে। হ্যাঁ, এটা সেটাকে বলে Namabhas, প্রায় শুদ্ধ নাম, অলমোস্ট পিওর নেই, বাট নট ইয়েট কমপ্লিটলি। কিছু বোঝা গেল? হ্যাঁ, ওকে, গো হ্যাড রিড নাও। লিসেন, 6:30, 1 hour over, 1 hour 10 minutes. All the cowherd boys who saw Sri Chaitanya Mahaprabhu passing joined with him and began to shout loudly, "Hari Hari!" শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখে গোপ বালকেরা উচ্চস্বরে হরি 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 সুনিতা সবার নিকট গেল গৌর হরি, বল বল বলে সবারে ধরি। গোপ বালকদের মুখে হরি হরি ধরি শুনে হরি হরি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাদের কাছে গিয়ে তাদের মাথায় হাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, বলো বলো।
When he heard that all the Cowherd boys also chanting Hari Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. He approached them, put his hand on their heads and said, "Go on chanting like that." তাসবার স্তুতি করে তোমরা ভাগ্যবান কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাইয়া হরি নাম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলের স্তুতি করে বলেছিলেন, তোমরা ভাগ্যবান, তোমরা হরিনাম শুনিয়ে আমাকে কৃতার্থ করিলে। Sri Chaitanya Mahaprabhu blessed them all, saying that they were all fortunate. In this way he praised them, and he felt very successful because they chanted the holy name of Lord Hari. Prabhupada said, anybody in Krishna consciousness join and doing bhajan, they are most fortunate. They are all fortunate. Maybe the only movement in the world that's trying to make people God conscious. Maybe those are it's coming. Okay, go ahead. গুপ্তে তা সবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ। গোপনে সেই সমস্ত গোপ বালকদের ডেকে এনে এবং প্রবন্ধ বলে নিত্যানন্দ প্রভু তাদের শেখালেন। বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছে না তোমারে গঙ্গা তীর পথ তবে দেখাইও তারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন তোমাদের বৃন্দাবনের পথের কথা জিজ্ঞাসা করবেন তখন তাকে তোমরা গঙ্গার তীরের পথটি দেখিয়ে দিও। Nityananda Prabhu শিখিয়ে দিল। Nityananda Prabhu he told advice little kids when he Chaitanya passed this way, you see I'm sannyasi, and asked the direction to Vrindavan, he showed this path. Chaitanya Mahaprabhu is not in an external consciousness, he is absorbed in Krishna consciousness. He forget all these things external. বাইরে সব কিছু বাহ্য জ্ঞান মহাপ্রভুর নেই, খালি ভগবানের চিন্তায় বিফল হয়ে আছে। তাকে এরকম বলবে, জিজ্ঞেস করলে কোন পথে বৃন্দাবন। Calling all the boys in confidence and telling a reasonable story, Nityananda Prabhu instructed them as follows. If Sri Chaitanya Mahaprabhu asks you about the path to Vrindavan, please show him the path on the bank of the Ganges instead. তবে প্রভু বুঝিলেন, শুনো শিশুগণ, কহ দেখি কোন পথে যাব বৃন্দাবন। শিশু সব গঙ্গা তীর পথ দেখাইল, সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন গোপ বালকদের জিজ্ঞাসা করলেন, শোনো শিশুগণ, বলো দেখি কোন পথে আমি বৃন্দাবনে যাব, তখন শিশুরা সকলে তাকে গঙ্গা তীরের পথ দেখিয়ে দিল। প্রেমাবিষ্ট হয়ে মহাপ্রভু সেই পথে গমন করলেন। When the Cowherd boys were questioned by Lord Chaitanya Mahaprabhu about the path to Vrindavan, the boys showed him the path on the bank of the Ganges, and the Lord went that way in ecstasy. আচার্য রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাই, শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত আচার্যের ঠাই। মহাপ্রভু যখন গঙ্গা তীর পথে চললেন তখন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু আচার্য রত্নকে চন্দ্রশেখর আচার্যকে বললেন, তুমি এক্ষুনি অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে যাও। প্রভু লয়ে যাব আমি তাহার মন্দিরে, সাবধানে রহেন যেন নৌকা লইয়া তীরে। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু তখন বললেন, আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে গঙ্গা তীরের পথে শান্তিপুরে নিয়ে যাব এবং অদ্বৈত আচার্য প্রভু যেন সেখানে নৌকা নিয়ে সাবধানে অপেক্ষা করেন। The Lord proceeded along the bank of the Ganges. Sri Nityananda Prabhu asked Acharya Ratna, means Chandrasekhar Acharya, to go immediately to the house of Advaita Acharya. Sri Nityananda Prabhu told him, I shall take Sri Chaitanya Mahaprabhu to the bank of the Ganges at Shantipur, and Advaita Acharya should carefully stay there on the shore with a boat. তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন,
শচী সহ লইয়া আইস সব ভক্তগণ। তারপর তুমি নবদ্বীপে গিয়ে শচী মাতা এবং অন্যান্য সমস্ত ভক্তদের নিয়ে ফিরে এসো। তারে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়। আচার্য রত্নকে অদ্বৈত আচার্য প্রভুর গৃহে পাঠিয়ে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে তার আগমন বার্তা জানালেন। After that, Nityananda Prabhu continued, I shall go to Advaita Acharya's house, and you should go to Navadvip and return with Mother Satya and all other devotees. After sending Acharya Ratna to the house of Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu went before Lord Chaitanya Mahaprabhu and gave the notice of his coming. প্রভু কহে শ্রীপাদ তোমার কোথাকে গমন, শ্রীপাদ কহে তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন। প্রভু কহে কত দূরে আছে বৃন্দাবন, দেহ কয়ন করো এই যমুনা দর্শন। See the Yamuna. He didn't say directly answer. This is Yamuna. I'll go with you, Yamuna. The Yamuna. Where is Vrindavan? Here is Yamuna. See the Yamuna. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন প্রেমাবিষ্ট ছিলেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু কোথায় যাচ্ছেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন যে তিনি তার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাবেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন বৃন্দাবন আর কত দূর। নিত্যানন্দ প্রভু উত্তর দিলেন এই দেখো এই তো যমুনা নদী। Sri Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy and he asked, where are you going? Nityananda Prabhu replied that he was going with him towards Vrindavan. When the Lord asked Nityananda, how far was Vrindavan? Nityananda replied, just see, here is the river Yamuna. এত বলি আনিল তারে গঙ্গা সন্নিধানে, আবেশে প্রভুর হইল গঙ্গারে যমুনা জ্ঞানে। অহ ভাগ্য যমুনারে পাইলু দর্শন, এত বলি যমুনার করেন স্তবন। এই বলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে গঙ্গার সন্নিকটে নিয়ে এলেন এবং মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় গঙ্গা নদীকে যমুনা বলে মনে করলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আহা আমার কি সৌভাগ্য, আমি যমুনার দর্শন পেলাম। এভাবেই গঙ্গাকে যমুনা মনে করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যমুনার স্তব করতে লাগলেন। Saying this, Nityananda Prabhu took Chaitanya Mahaprabhu near the Ganges, and the Lord in his ecstasy accepted the river Ganges as the river Yamuna. The Lord said, oh, what good fortune! Now I have seen the river Yamuna. Thus thinking the Ganges to be river Yamuna, Chaitanya Mahaprabhu began to offer prayers to it. চিদানন্দ ভানো সদানন্দ শুনো। You can do that drama, I think it's very good. Transcendental cheating. Very nice stuff. পর প্রেম পাত্রী দ্রব ব্রহ্ম গাত্রী, অঘানম লবিত্রী জগৎ শ্যাম ধাত্রী, পবিত্রী ক্রিয়ান্ন বপুমিত্র পুত্রী। হে যমুনা, তুমি চিদানন্দের মূর্ত প্রকাশ, তুমি নন্দ মহারাজের পুত্রের প্রতি প্রেম প্রদান করো, তুমি চিৎ সলিল স্বরূপা, কেননা তুমি সমস্ত পাপ ও অপরাধ বিনাশ করো, তুমি জগতের সমস্ত মঙ্গল প্রদায়িনী। হে সূর্যকন্যা, কৃপা করে তুমি আমাদের পবিত্র করো। আচ্ছা, who is Surya's son of Surya? This is son of a daughter of Surya. Who is son of Surya? Raise hand. Who can tell? Two. Jamraj. Jamuna. And Shanidev, Shanidev also. Shanidev also. Okay. That is not smart. Hey, Shanidev Bhakta. No. Okay, go ahead. Oh river Yamuna, you are the blissful spiritual water that gives love of the son of Nanda Maharaj. You are the same as the water of the spiritual world, for you can vanquish all our offense and the sinful reactions incurred in life.
You are the creator of all auspicious things in the world. O daughter of the sun god, kindly purify us by your pious activities. এই শ্লোকটি শ্রী কবিকর্ণপুরের শ্রী চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এত বলি নমস্করি কইল গঙ্গা স্নান, এক কপিন নাহি দ্বিতীয় পরিধান। হেনকালে আচার্য গোসাই নৌকাতে চড়িয়া, আইল নূতন কপিন বহির্বাস লইয়া। এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পনতি নিবেদন করে গঙ্গা স্নান করলেন। তখন তার কেবল একটি মাত্র কৌপিন ছিল, আর দ্বিতীয় কোনো পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। সেই সময় শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু নতুন কৌপিন ও বহির্বাস নিয়ে নৌকায় করে সেখানে এলেন। After reciting this mantra, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and took bath in the Ganges. At that time, he had only one piece of underwear, for there was no second garment. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was standing there without a second garment, Sri Advaita Acharya arrived in a boat, bringing with him an underwear and external garments. আগে আচার্য আসি রহিলা নমস্কার করি, আচার্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু যখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করলেন, তখন অদ্বৈত আচার্য প্রভুকে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মনে কিছু সংশয় হলো। When Advaita Acharya arrived, he stood before the Lord and offered his obeisances. After seeing him, the Lord began to wonder about the entire situation. তুমি তো আচার্য গোসাই এথা কেনে আইলা, আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা। আচার্য কহে তুমি যাহা সেই বৃন্দাবন। It can be a nice drama. I think it's a dramatic. Sometimes, I mean, facts is stranger than fiction, something like that. আচার্য কহে তুমি যাহা সেই বৃন্দাবন, মোর ভাগ্যে গঙ্গা তীরে তোমারও আগমন। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন বললেন, যেখানে তুমি সেখানেই তো বৃন্দাবন। আমার একটি পরম সৌভাগ্য যে তুমি এই গঙ্গা তীরে এসেছো। Still in his ecstasy, the Lord asked Advaita Acharya, "Why did you come here?" Because he thought it was down. He just see him off. How could it be here? Why did you come here? How did you know I was in Vrindavan? See, Advaita Acharya disclosed the whole situation, telling Sri Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, that is Vrindavan. That is true actually. Where is Lord? That is Vrindavan. Where is a pure devotee? That is Vrindavan. No doubt. Pure chanting. That is Vrindavan. Now it is my great fortune that you have come to the bank of the Ganges. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, Nityananda Prabhu has cheated me. He has brought me to the bank of the Ganges and told me to the Yamuna. প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা, গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করেছে, সে আমাকে গঙ্গার তীরে নিয়ে এসে বলেছে সে যমুনা। আচার্য কহে মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন, যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন। গঙ্গায় যমুনা বহে হইয়া এক ধার, পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে অভিযোগ করতে শুনে শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু বললেন, নিত্যানন্দ প্রভু তোমাকে যা বলেছেন তা মিথ্যা নয়, বস্তুতই তুমি এখন যমুনায় স্নান করলে। অদ্বৈত আচার্য প্রভু তখন তার কাছে বিশ্লেষণ করলেন যে সেই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার উভয় ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। One street we can put the fan. Close it from the outside. Satyarashpur way from outside you have to. পশ্চিমে যমুনা বইছে আর পূর্ব দিকে গঙ্গা। তাৎপর্য, এলাহাবাদে মানে প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হয়েছে,
পশ্চিম দিক থেকে যমুনা এবং পূর্ব দিক থেকে গঙ্গা এসে মিলিত হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যেহেতু পশ্চিম পারে স্নান করেছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতপক্ষে যমুনাতেই স্নান করেছিলেন। When Sri Chaitanya Mahaprabhu accused Nityananda Prabhu of cheating him, Srila Advaita Acharya said, whatever Nityananda Prabhu has told you is not false. You have just indeed taken your bath in the river Yamuna. Advaita Acharya then explained that the spot of the Ganges and Yamuna flow together. On the western side was Yamuna and on the eastern side was the Ganges. ভগবানের পূজার জন্য সমস্ত সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং পত্নী ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে নিবেদন করার জন্য বিবিধ ভোগ রন্ধন করেন। তারপর পতি তা ভগবানকে নিবেদন করেন। তারপর আরতি অনুষ্ঠান হয় এবং অতিথি ও পরিবারের সমস্ত সদস্যদের মধ্যে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহস্থের গৃহে অন্তত একজন অতিথি অবশ্যই থাকে। আমার শৈশবে আমি দেখেছি যে আমার পিতৃদেব প্রতিদিন অন্তত 4 জন অতিথি সৎকার করতেন। যদিও তার আয়ু খুব একটা বেশি ছিল না, তবুও প্রতিদিন অন্তত 4 জন অতিথিকে খাওয়াতে তার খুব একটা অসুবিধে হতো না। বৈদিক প্রথা অনুসারে গৃহস্থ মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্বে গৃহের বাহিরে গিয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করতেন যে কেউ যদি অভুক্ত থাকেন তাহলে তিনি যেন তার গৃহে এসে ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করতে মানুষকে আহ্বান করতেন। কেউ যদি আসতেন তাহলে গৃহস্থ তাকে প্রসাদ দিতেন এবং যথেষ্ট প্রসাদ না থাকলে তিনি নিজের ভাগটি তাদের দিয়ে দিতেন। তার ডাকে যদি কেউ সাড়া না দিতেন তাহলে গৃহস্থ মধ্যাহ্ন ভোজনে বসতেন। এভাবেই গৃহস্থের জীবনও হচ্ছে তপশ্চর্যার জীবন। সেই জন্যই গৃহস্থের জীবনকে বলা হয় গৃহস্থ আশ্রম। স্ত্রী পুত্র নিয়ে কৃষ্ণ ভক্তের গৃহস্থ জীবনে সমস্ত বিধিনিষেধগুলি মেনে চলতে হয়। কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন সংসার জীবনকে বলা হয় গৃহমেদির জীবন। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ জীবনই কেবল গৃহস্থ জীবন, অর্থাৎ স্ত্রী পুত্র নিয়ে আশ্রমে বাস করার জীবন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভু ছিলেন একজন আদর্শ গৃহস্থ এবং তার গৃহ ছিল আদর্শ গৃহস্থ আশ্রম। Is that clear? Yes. Yeah, that is why you are reading also. So Grihastha will know what is ideal Grihastha life. Brahmachari know what is ideal Brahmachari life. Sannyasi, what is ideal Sannyasi life. Then you can know where you are situated, how you are making progress. আমি জানি আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ ব্রহ্মচারী, আদর্শ সন্ন্যাসী, মানবপ্রস্থ ইত্যাদি আদর্শ। তাহলে আমরা বুঝবো যে যেখানে আছি আমি কতটা উন্নতি করছি, কী অবস্থায় আছি, হ্যাঁ উন্নতি করছি নাকি অগ্রগতি হচ্ছে। হ্যাঁ বোঝা গেল? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আস্ক ইয়োরসেলফ। ওকে, as কলিযুগ all falling down. Yes? কলিযুগ সবাই পতিত হয়ে যাচ্ছে, ঠিক রাখতে পারছে না স্ট্যান্ডার্ড। আচ্ছা, yes? Any question? Comment? Hello? Go ahead. No. This is the ideal householder's life. The husband and the wife live together, and the husband works very hard to secure paraphernalia for worshipping Lord Vishnu. The wife at home cooks a variety of foods for Lord Vishnu, and the husband offers it to the deity. After that, arati is performed, and the prasadam is distributed among family members and guests. According to Vedic principles, there must be always a guest in a householder's house. In my childhood, I have actually seen my father receive not less than 4 guests every day. And in those days, my father's income was not very great. Nonetheless, there was no difficulty in offering prasadam to at least 4 guests every day. According to Vedic principles, a householder before taking lunch should go outside and shout very loudly to see if there is anyone without food. In this way, he invites people to take prasadam. If someone comes, the householder offers him prasadam, and if there is not much left, he should offer his own portion to the guest. If no one responds to his call, the householder can accept his own lunch.
Thus the householder's life is also a kind of austerity. Because of this, the householder's life is called Grihastha Ashram. Although a person may live with his wife and children happily in Krishna consciousness, he also observes the regulative principles followed in any temple. If there is no Krishna consciousness, the householder's abode is called Griha Medi's house. Householders in Krishna consciousness are actually Grihasthas, that is, living in the ashram with their families and children. Shri Advaita Prabhu was an ideal Grihastha and his house was an ideal Grihastha ashram. তিনঠাই ভোগ বাড়াইল সমকরি কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতু পত্র করি সমস্ত খাবার তিনটি সমান ভাগে ভাগ করলেন তার একটি ভাগ শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য ধাতু পাত্রে রাখা হলো তাৎপর্য এই শ্লোকের বাড়াইল শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই সাধু শব্দটি বাংলার গৃহস্থের গৃহে ব্যবহৃত হয় রান্না করা খাবারের একটি অংশ যখন নিয়ে নেওয়া হয় তখন প্রকৃতপক্ষে তা কমে যায় না কিন্তু বাড়াইল শব্দটির অর্থ হচ্ছে বর্ধিত হওয়া খাদ্যদ্রব্য যদি শ্রীকৃষ্ণের ভোগের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং ভগবানকে ও বৈষ্ণবদের নিবেদন করা হয় তাহলে তা বর্ধিত হয় কমে যায় না All the food prepared was divided into 3 equal parts. One part was arranged on a metal plate for offering to Lord Krishna. The word Varaila means increased. It's very significant in this verse. It's a sophisticated word used by the Grihasthas in Bengal. Whenever food is prepared and we take away a portion, the food is actually decreased. But here is the system to say Varaila or increased. If food is prepared for Krishna and offered to him and the Vaishnavas, the stock is increased, never decreased. By argument you cannot understand. One has to become a bhakta. I remember once I am in Dhaka University, so we have made the program and I don't know later I see so many students came. Then the Vaishnava was there, his name is Krishna Das. He said, Shoma, don't worry, it will go on increasing, you will see. I said, you can feed all these people? Yes. I was very satisfied, everybody was. I couldn't think how you can give this prasad among so many devotees. But I saw everybody satisfied when he served them. He said, I am serving. And he was taking part in it. I still remember. I couldn't think of how this prasad I can distribute to so many. And he distributing, and I find everybody satisfied. I can't tell more than this. I'm surprised. Yeah. Okay. You can think of how you can serve these people with this much. This is so much. This will always increase. You serve to Krishna, and Vaishnava will see, don't worry, leave it to me. And he was saying, he's a nice person. Krishna is true. He knows Mount. Krishna is nice person. All the 3 brothers, all their family, very nice. I like that. Everybody like. Okay. Their grandfather was Bhaktisiddhanta Thakur's disciple and grandmother, na? Usually Bhaktisiddhanta Thakur's disciple. His name was Chakrapani. Krishna is Chakrapani. Chakrapani means one who has chakra in his hand. That is Krishna. Vishnu, Nara. His name was Chakrapani Das. And his wife also. And Vaishnavi. You may have gone to Mehran? I think not Bangladesh. And even Muslim come and he will say, hey, his house, you have got this katal, give it to Giridhari. I can't. He will say, something nice, give it. Come to your whole family, take prasad. And Muslim will come, take prasad. So many. All. His brother, elder, younger, his father,
One name is Kanailal, elder brother Kanailal. Wonderful. He's a Harikatha, I like it very much. It's about Radharani Krishna, but where he says he's Bhagavad Pathak. And then is Krishna the second. Third is his father, Ramdas. Very sweet. Okay. You know, some of you know. Krishna says. And Krishna is still there. Others are gone, no? Both of them. Other two brothers gone. Krishna is still there. But this condition is not very good now. Suffering. Okay. And he was going to somewhere, place at night, very lonely, a big field. And there is a tree only. At night nobody goes there because he knows there is dacoit. He will snatch away everything and beat you up. But still he will go. টাকা নিয়ে গেছিল না বোধহয়. Well, he has to go, carrying some money. He didn't take the money, but he is going. And then when the tree came very lonely in the middle of the big field, understand? Between so many faraway villages, that place only field, as far as you can see. And at night going, very dangerous. Everybody knows. There could be anybody snatch away everything from me. So he didn't take the money, he told me. And he's going, I said, hey, any dacoit here? Don't do anything, I'm a sadhu. You then suffer. But still this guy didn't care. As far as I remember, he told me. Then he hit him and he fell down and he hurt his leg. He suffered so many days. Or hand, na, heart na pa. লেগেছে আঘাত বলছে don't do this, I tell you, you'll get reaction very soon. Within few days you'll get reaction. You may even die. Don't hurt me. Still he did. Within few days he died. The dacoit. If somebody do Vaishnava aparad, see what is the result. Some people cannot believe Krishna, give him what he deserves. You hit my bhakta, you give heavy punishment. Not only one case, I know many like that. But for your good I am telling, so never try to hurt any Vaishnava. You get reaction. He may forgive you or feel very sad, he is doing this thing. But Krishna, take action. Be careful, for your good I am telling. Have been maintained. Okay. Krishna is very great Krishna. All the three brothers. Very family. Okay. And like that many cases. Even in other organizations. Okay. Very careful. If he said, even demigods, that means for any mode of goodness, higher, cannot recognize a real Vaishnava. You cannot see by externally a Vaishnava. Okay. You become good Vaishnava, you can recognize a Vaishnava. Okay. It's not just stamp and dress external. No. Vaishnava, there is qualification. Okay. Can't do it. What happened? বত্রিশাঠিয়া কলার আঙ্গুটিয়া পাতে দুই ঠাই ভোগ বাড়াইল ভালো মতে তিন ভাগের এক ভাগ বাড়া হলো ধাতু পাত্রে এবং অন্য দুভাগ বাড়া হলো কলা পাতায় সেগুলি ছিল 32 আঠিয়া কলার পাতা ও ওই যে বিচিয়ালা কলা দিছিল খুব ভালো পেটের রক্ত আঠিয়া কলা ওই বাংলাদেশ বলে অনেক আঠিয়া কলা ঠিক আছে food is very medicine like effect of medicine it's got bad stomach আমার সারান্তি সেরে যায় that it's full of big seed you take this but if you eat it you will have some type of disease will go to stomach very good medicine
Sweet. Eat what? Eat what? Sweet also, something. Yeah, very sweet. What? Eat what? Like, Eat I what? took many no, times. what do you call that? With many seeds. Oh. Big seed, black. Good job. Sometimes many, sometimes less. But it's good for when you get amasa, no? Amasa? Dysentery. Huh? Dysentery. Decent, you know. You take it, very good result. With seeds. Big black seed. With seeds, we have to. That I don't know. Some seed also eat up. I try to keep up the seed, but I take the seed, the flesh and pulp. Very good. Okay. এবং সেগুলি মাঝখান থেকে না চিরে আস্তই রাখা হয়েছিল। মধ্যে পিত ঘৃতসিক্ত শালন্যের স্তূপ, চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আরো মুদগ সুপ। Hey, what is the shalvanno? Anybody knows? Must be very fine rice. শালিধানের চাল। খুব সুঘ্রাণ। এখন পাওয়া যায়। It's a very old variety of rice. It's mentioned in the Ayurvedic scriptures. Best quality rice, shali rice. Reddish tinge. Nowadays, very small, very fine. 160 rupees available. Khadi dukan. Khadi dukan is sold. Small, little, slightly red. Yeah, slightly reddish. ওই রাইস মানে ওগুলো ছোট ছোট। হ্যাঁ? Like Govindabog? Yeah. That little color. Reddish. I saw yesterday. Sweet rice, very nice. Nice, very nice. You get good fragrance? Yeah. Earlier Gurmaji used to be. Now to very Not good quality. very rare. Because maybe putting fertilizer, chemical. Yes. আর কত রকমের সেই বাদাম চাল আর বড়িশাল আমি অনেককে জিজ্ঞেস করলাম কেউ করেন না। হ্যাঁ বাংলাদেশে হাওরে হ্যাঁ ওখানে হয় অনেক। তাই নাকি? এসব হয় সবগুলি শালিধান। আচ্ছা দেখবো জিজ্ঞেস করে দেখা যাচ্ছে জল হয়েছে তখন আমাদের ছেলেমেয়ে বই বিক্রি করছে আমাদের অনন্ত হ্যাঁ 7 জন 8 জন নিয়ে বই বিক্রি হচ্ছে হাওয়ারের মধ্যে আমাকে ছবি পাঠিয়ে চান করছে ওর মধ্যে আমি বলে আমি থাকলে তোর সাথে আমার ইচ্ছা করছে আমি 6 মাস শুধু জলই থাকে। হ্যাঁ 6 মাস জল থাকে। নৌকা ছাড়া কোনো মানে আচ্ছা তার যার জমি আবার খেতে করে ঠিক বুঝে পারে কার কোন জমিটা এখন জল গেছে গিয়ে অলরেডি সেজন্য এখন নৌকা এক প্রচার করছে না আমাকে বলেছে। আচ্ছা এখন গাড়ি সব চলে। গাড়িও চলছে ও তার নয় অদ্বৈত আছে যে বাইক গাড়ি করে যাওয়া যাবে নাকি? হ্যাঁ ব্রিজ হয় না নদী। হ্যাঁ মোটরসাইকেল আমি নৌকো করে গেছি অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি। ওই রাস্তাটা করতেছিল কিন্তু সরকার কল্যাণের পরে কাজ বন্ধ আছে। একবার না দুবার উৎসব হয় না প্রচুর ডিস্ট্রিবিউট করে প্রসাদ নতুন দাসের ওখানে উৎসবে লক্ষ লক্ষ লোক। শালিধানের চাল খুব ভালো করে রান্না করে স্তূপ আকারে রাখা হয়েছিল। ভিজিয়ে আরো চাল আছে ওগুলো পাওয়া যাবে না দেখ চিনি গুঁড়ো চাল। হ্যাঁ এখানে একটা হচ্ছে কালো জিরে চাল। আমি এখানে গিয়ে জামনগর আর এটা কি আছে আরেকটা ওই যে বাসুদেব দত্ত হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে তার আগে যেটা প্রথমটা হয়তো আমি অনেকবার গিয়ে খেয়েছি আমি এরকম চাল এত সুন্দর গন্ধ শুধু ভাতগুলোকে খাওয়া যায় একটু নুন দিয়ে একটু যদি ঘি দেওয়া যায় কোনো তরকারি কিচ্ছু লাগবে না। So nice smell. And now for the deity every land they grow. And the deity হ্যাঁ পুরীতে ওই মিষ্টি আন্ন দেয় ওগুলো ওই যে চিনি দেওয়া ওই যেটা মিষ্টি আন্ন ওই চালটা আচ্ছা কিন্তু ওই চাল পুরীতে পাওয়া যায় এই সুগ্রাহী চাল অনেক এখনো পাওয়া যায় জগন্নাথের জন্য। কিন্তু বাংলাদেশে আমি বলছি বালাম চাল সেরকম জিজ্ঞেস করি বল কি কেউ এসব করে না কিন্তু পয়সা আসে না বড় লোক আমি বলি বড় লোক যারা খায় তাদের জন্য করতে হয়
কে করবে, অধিকাংশ লোক যারা খায় পয়সা বেশি করে করবো। আমার ভিতরে তোমার যার জমি আছে নিজে খাওয়ার জন্য অত কিছু ঠাকুরের ভোগে গোবিন্দর ভোগ কিছু আর দিতে পারে না, ফলে কম কম হয়। হ্যাঁ অনেক রকম এরকম চাল আছে, কি সুন্দর গন্ধ। ওই কালী জুড়ে চাল আমি কোনদিন বলবো না, এত সুন্দর গন্ধ, fragrance. You can eat only the rice. Only you don't require any sabji, any dal, nothing. Simply smelling. Because in Vedic details say half of the enjoyment of eating is smelling. It's true, yes. You're eating samosa, you see, just from the smell. Otherwise, what is there? Some peanut and potato, cauliflower. What is this? You can eat in sabji. Why you get? It is samosa, it is fried. Who will say, I know, in cold weather, some samosa, some kachori. Nobody will say no, nothing here. Yes or no? Just like you have something very favorite in your country. In India, like the samosa or kachori. Maybe your Spanish big pie, so a little too big, but otherwise you have got now ISKCON, mega samosa. 20 rupees, 15 rupees on big side. One you eat. তার মধ্যে আবার চাট, even I saw in West Australia, they asked me, why in the temple there is no prasad, because cold, I know you don't take Mahaprasad. You go to our restaurant in center, maybe Sydney or Brisbane, and they know you. But when you eat, please also preach Sampurka. Sampurka, I am saying, asking me, what is this? I say, samosa. Can I have another? I tell the other guy, say, $1. $2, please. And I say, give some chutney. Very nice. Give more. Then he said, gulab jam. Very nice. Can I have another? Yes, $2, please. They are happy. We are so big. Very nice. Pakoda. What is this? Cauliflower pakoda. Oh, I said, can you give chutney? Very nice. Can I have another? Yes, $2, please. This George Harrison you would like. Try fried rice. Very nice. Can I have another plate? $2, please. He's happy. We are happy. We are getting Lakshmi. We can use in Krishna service. Narayan. Krishna is happy to stay there. But you don't do serving Krishna, one day disappear. I tell this thing. Hari Bol, 7:15, almost coming to 1 hour or 2 hours. See? 1 hour 45 minutes. Look like Oh, till 7:30, you can carry on next? Yes? yes. This is good sign. 8:30 or second. If somebody brought something for everybody, when you finish. Aloo chop. আলু চপ? আজকে প্রসাদ হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করছি সামোসা আলু চপ আজকে সবাই যাওয়ার আগে কিছু পাবে কি? পাবে তো? সামোসা সামোসা? This is spiritual word. What you desire, at what it comes. This is spiritual word. But material word, no, not necessary. You want samosa, samosa will not come. You unload something from your pocket then. Here you don't unload. Automatically come. This is spiritual. This is done, you see. Are? Haji? samosa converted into alu chop. Both are there. Any chart? No chart. Majority aloo chop, few samosa. Any chart? Any chutney? Okay. This is also prasad, this is also, but this is variety. But if you like this, good.
This is for soul, Guru Maharaj. This is for body. Mahasamudra. Yeah, one is for soul, one is for tongue. we require both. We have to be happy. Everybody is happy. Yes. This is Krishna consciousness. Chant, dance, prasadam, seva is ready. Okay. Right. Prabhupada's mercy. Where have you been? Have you been Prabhupada there? So make the best use of all this. What Prabhupada provided, Krishna is giving. Take. Okay. We read up to 7:30. Really. Back to Godhead. Everybody like Krishna consciousness? This is given by pure devotee Prabhupada. Anywhere and everywhere in the world, people are welcome. Ki thik bolchi? Hah. Lolita, thik bolchi re? Sabai khushi? Hah? Okay. Read. শালিক ধানের চাল খুব ভালো করে রান্না করে স্তূপাকারে রাখা হয়েছিল এবং তার মাঝখানে একটি গর্ত করে তাতে ঘি ঢেলে দেওয়া হয়েছিল। Salon, Tamade, make a pond like this. Daily pond or ghee. Mix. Smell. Before eating, you enjoy. Half of it, she's by the smell. And you become Krishna conscious. Best is you become Krishna conscious. It's not like other gluttony or gluttonous some guy and very greedy. No. He will become greedy to Krishna conscious prasad, nothing wrong. When somebody, President told Prabhupada, sometime those are best distributor or did some work when nobody can do something, taking this, that, we give special Krishna, everybody likes, barfing. So what happened? I keep sometimes lock, somebody break even, take it off. What to do? How to punish them? Prabhupada said, look, this is Krishna consciousness. Our hero is the top thief. Krishna. Naturally, his follower will be also thief. You cannot punish them for eating some prasad and stealing. You have to find way out to hide it so that you can give somebody distributed more book. Okay, you get some to Parfi and others also. Right? Not everybody can carry it. That is your duty. You cannot punish somebody. It's some prasad thing. It's okay. Okay. সেই অন্নের স্তূপের চারপাশে ছিল কলাপাতার ডোঙ্গায় নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মুগ ডাল। বিবিধ ব্যঞ্জনের মধ্যে ছিল পটল, কুমড়ো। Prabhupada likes potol. It's the best potol in the world. Bengal and Odisha potol. Can't you believe? When he used to go on morning walk, I remember, there was where the Shiva Dova on the right hand side, and the road is turning, the main road. And there on the right hand side there is a corner, you'll find. There used to be a big banyan tree or ashwat tree. And Prabhupada go beyond towards the mount. And sometime, still these days, early morning, many guys from his field take fresh vegetable to the Navadvip market. Prabhupada will stop at all. It's common, many people do that. We also do in Odisha. Stop, what do you have got? Begun, $1. How much you sell per kg, how many kg there, Prabhupada count how much it comes. So we will take it. Can you give us bargain? Huh? This less price. Then you don't have to spend whole day sitting there. All may be sold, may not. We are taking it all. Okay, I take it. Give this price. This is God's service. He's a Muslim, Muslim and mostly. Salam alaikum. They agree. Okay, he will sell some of them, some of us. Hey, take it to the kitchen and take this price to him. Sometimes potol, sometimes legume, like the jhinga. Used to do that. Okay. তার মধ্যে ছিল পটল, কুমড়ো, মানকচু, আদা কুচি দিয়ে তৈরি সেলাব। And it is said, if you dham product you take, you develop, you enrich your bhakti. Increase.
Even Bhakti-Vedanta Thakur maybe in Bombay or Prabhupada, Vrindavan, you take from Mayapur, Prabhupada from Mayapur this one. Oh, very nice. Give it to the kitchen, I will eat it. And dham product you are attached, and then you develop, Krishna Bhakti, enrich your Bhakti. That's nullified from Krishna. Okay. Go ahead. আদা কুচি দিয়ে স্যালাড এবং বিবিধ প্রকারের শাক, চই মরিচ দিয়ে 5 প্রকার তিতো এবং ঝালের শুক্তো রান্না করা হয়েছিল। Now, I don't know, in this part of Bengal there is no choi. Whatever thing very hot, like chili, is that branches of a tree, like that. Today I took it, somebody cooked for me, choi, so hot, but it is good, like, for the health. No harmful, nothing, like chili, with seed burning, no harmful. Okay. যার স্বাদ অমৃতের স্বাদকেও হার মানায়। You find prasad at home, somebody cooking, not a devotee, rice dal, and you make rice dal, bhakta, falling forehead, pinchuel, offering to Krishna, is not a difference of taste? Yes. That is prasad. Say on Amrita boy. This honor is like a taste like Amrita. Radha Krishna brother, then one can chant Hare Krishna. But you are taking rice dal and not offering to Krishna, not with bhakti, you don't chant Hare Krishna. How much have we to chant Hare Bol? You are taking prasad and following Hare Krishna. It is direct proof. No argument. Yes or no? Yes. Look like so. We went yesterday. I tasted like nectar. All the khichdi. Though I don't get scared of eating khichdi, I can mostly give sabji portion, but still I took some. It is so tasty. That a few days ago, around Shashti, many of you went there. Huh? Isn't it? Khichdi was very nice? Okay. Taste completely different, spiritual. It's not tasted, okay? Go ahead. Of the 3 divisions, one was arranged on a metal plate, another 2 were in plantain leaves. These leaves were not bifurcated, and they were taken from banana tree that held at least 32 bunches of bananas. The 2 plates were filled very nicely with the kind of food described below. Cooked rice was a stack of very fine grains, nicely cooked, and in the middle was yellow clarified butter from the milk of cow. Surrounding the stack of rice were pots made of skins of banana trees, and these pots were varieties of vegetables and moong dal. Among the cooked vegetables were potol, squash, manakachu, and a salad made with pieces of ginger and various types of spinach. There was shukta, bitter melon, mixed with all kinds of vegetables, defying the taste of nectar. There were different 5 types of bitter and pungent shuktas. কচি নিমপাতা দিয়ে বেগুন ভাজা হয়েছিল। নিম বেগুন খুব ভালো, মহাপ্রভুপাদও খায়। You can also cook Cowherd to Krishna. ফুলবড়ি দিয়ে পটল ভাজা হয়েছিল এবং কুমড়ু ও মানকচু ভাজা হয়েছিল। অভিজ্ঞ গ্রন্থকার শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণিত এই সমস্ত উৎকৃষ্ট রান্নার পদগুলি আমাদের রান্নার বইয়ে যুক্ত করার জন্য আমাদের সম্পাদককে আমরা অনুরোধ করি। Had test book. Yamuna Devi became first vegetarian book, Indian cuisine, big book. And another is what is that? Kurma. Kumra's Cooking. In television, making so much fortune. One day Kurma is asking in Australia, Maharaj, come here. Okay. What is this? See that picture I did, and same color of the cake or this, that, so many other things, soup. Maharaj, does it look like exactly in front of you? That's good. I said, almost look like a big picture. Then when people will see, almost you think, such a nice color, you'll be attracted. Almost that.
They will buy his book. I sold like anything. He make watch. Also in television, show how to cook all these things. People. And Prabhupada said, simply this way you can preach Yamuna. They will ask him how many percent, this much, this much, this much. You get together and make that is offered to Krishna, okay? And then take it. And this way she is preaching. Many persons can preach different. Bring to the lotus feet of Krishna. Somebody dressing so nicely. In Mayapur, one day somebody came to Puja. He said, Maharaj, this person gave 10 lakhs. Why? He's so much impressed because I see so many temples, but not ISKCON, the people they dress. Some people have a sense of beauty, how to dress. Krishna, Radharani, Gopis, Panchatattva. And people are so much impressed. Oh, wow, never seen. So on. Okay, who is the pujari? I am one pujari. How much it costs, the dress of everything. Okay, I am giving 10 lakhs. Check. The Maharaj gave. Cross check. What is it? Account. Each our bhakti to Krishna consciousness. But if restaurant you go, you may not every day go to that. But here, different. Open this. Go on, Judy. নারিকেলের শ্বাস, ছানা ও শর্করা দিয়ে এক মধুর উপাদেয় খাবার তৈরি করা হয়েছিল। আর ছিল মোচা ঘণ্ট, দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড, এসবই প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হয়েছিল। মধুর আম্ল ভরা এবং ৫-৬ প্রকার টক রান্না করা হয়েছিল। সবকিছুই অপর্যাপ্ত পরিমাণে রান্না করা হয়েছিল যাতে সকলেই প্রসাদ পেতে পারে। So everybody will get samosa. Aloo chop. Somebody take with mori is very nice. Young boys, school boys, girls, they like it. Hot, very nice, very tempting. Especially when it's cold. You know, the samosa, kachori, it's all there. মুগ ডালের বড়া, কলার বড়া, মাছ বড়া রান্না করা হয়েছিল আর ছিল বিবিধ প্রকারের মিষ্টি। জিগজাগো। ক্ষীর পুলি, নারিকেল ও বিবিধ প্রকারের পিঠা। Tired, huh? I see the eyes of many devotees look tired. No? No. This is good sign. This is good sign. What they say? Wake up. Switch off fan. Fan চালালে কি ভালো লাগবে? ঠান্ডা লাগবে? Slow? Maybe slow speed, one speed. Very slow. One number. Just for air too. শেষ করে দিচ্ছি। No. আচ্ছা, doesn't matter. He used to do japa, হয় না? আচ্ছা। হয় না? I think, shall we finish it here? Yes, sir. Devotee are thinking, so everybody, where they get, near the gate, prasad. Huh? So go slowly, then make it. Anything else? আর কিছু ভুলে গেছি? তারপর প্রশ্ন আছে, anybody any question? And it's spiritually living after a long time. Huh? Very good. Maharaj, whenever someone is in distress, how I can know that whether I should help him or not? Because we don't see his past karma and all, and I don't know whether to help one or not, whether it will interfere in his karma or I should not take any action like that. That one question I had, Maharaj. And first digest one food taking. Instead of putting in your mouth another food you are taking. No. First take this food and digest and then. Now, if we ask him chant Hare Krishna, think of Krishna.
What's wrong? It may be dacoit. He is good for him. He is good, sadhu is good for him. Everything is good for him now. Is that make sense? Now, next question asked. Have you digested that? You believe? You accept? Sure? Then ask your next food. Maharaj, I stay near in a Pune temple, and there is nearby some dog is there. So if dogs, so if I feed him, then means devotees in general say that we should not feed to dogs because they may create some difficulty. But if I don't feed the dog, then also I feel guilty that I have not fed him the remnant some prasad, something like that. So how I can, because I feel very guilty then if I don't help in dog feeding. So how I should see this and how? You follow scripture, Sadhu Shastra is the guideline. According to your surrender, Teshanam Sadhricharam, Bhajatam Pidipurvam, Dadami Pidyajavam, it will give you good things. But if you are not that much surrender, you want to be sure what you should do. So you should surrender. And Krishna, sometimes God will be delivered if we Chaitanya Mahaprabhu is feeding the dog. Huh? But we don't know what sort of dog he may not eat, and you waste the prasad. So you have to, that Krishna wants us to decide so clearly. So be Krishna wants us and know what to do when. Make sense? That is the answer, short. I cannot tell you everything in detail. Thank you, Maharaj. Is that clear? Shall I give the dog prasadam now? This is the answer I gave. Yeah, very good. Yes. You said we chant with love and devotion. What is the meaning of love and devotion? Means In Cowherd book is in what is called love. Love is not in the material world. It is only in the spiritual world. The devotee who is doing the devotional service, he is not in the material world. Depending on his quality of devotion. He is in spiritual plane. Golokera prema dhama Vrindavan sambuddha. Here, everybody is told whether may like something nice prasad. Somebody may be thinking, after this, there should be some prasad. At once we heard, somebody is doing prasad. This is spiritual world? Yes or no? Yes. But somebody is experiencing, somebody is not experiencing. Who is experiencing? Who is in a spiritual platform already, in a higher platform. So he often experience, so his conviction is strong. Others just theoretically or depending on how much experience he has. That much. Make sense? Yes. Hello? Digest. Any other question, comment? Ladies, gentlemen, welcome for any relevant question. Now, if somebody is silent means Maunam Sammati Lakkhana. If they remain silent means she or he is saying yes. But sometimes they are shy to tell. Tell grandmother, brother, is this boy okay? Good. Then father understands, she is yes. He's not telling it. And check, she becomes shy, don't tell.